amzunga wawangoni wawa. You're listening to Timveni Radio. Omvera tikulandira programu inanso yakutukula luso la Malawi pano pa Timveni Radio. Mwanthawi zonse mumakhala ndi ine nkozi komanso muluso programu ine Greciam Nyambo, koma ndikakhala kwathu kunchewu kumangoni amandiyitana mfunda kuti amzunga wawangoni. Programu ine yitu timakhala tikucheza ndi anthu aluso losiyana-siyana, azisudzo, ndakatulo, ma-actors, komanso oyimba maka luso lija limene limatetezedwa ndi malamulo. Limachedwa kuti intellectual property, limatetezedwa ndi malamulo pansi pa bungwe lija la Cooperative Society of Malawi. Ndiye mtsiku la lero ndakubweretsani oyimba wina mwina tikhale tikudziwana komanso kucheza kwambiri. Achimwene muli bwanji? Thank you so much for having me on your program. Thanks a lot. Program mene monga tanenera kuti tili ndi mlendo, we have a guest. Mwina tisanapite patali tiapatse anthu nyimbo. Ikhale nyimbo yanji? You can play the song Good People imene tinayijambula 31 December 2012. Okay, Good People. Tateni tivere nyimbo imene kuchokera kwa mlendo wathu. Amzunga wawangoni wawa. You're listening to Timveni Radio. Promise now, you tell me now that I'll see you once again. See my eyes, I getting swollen, I want to see you again. I will try all the time, I'll keep you in my heart. Just look in my eyes and tell my heart I'll see you once again. I can give all my life and intelligence for the good people we meet in our life every day. They love us so much, they put a smile on our face. The good people we meet in our life every day. They teach us so much, they bring us joy every time. These are the good people we need in our life. So everywhere I go, I can't forget them all. They gave me a good lifetime. Promise now, you tell me now that I'll see you once again. See my eyes, I getting swollen, I want to see you again. I will try all the time, I'll keep you in my heart. Just look in my eyes and tell my heart I'll see you once again. Promise now, you tell me now that I'll see you once again. See my eyes, I getting swollen, I want to see you again. I will try all the time, I'll keep you in my heart. Just look in my eyes and tell my heart I'll see you. You're listening to Timveni Radio. My family made all friends around. I miss your time and I just hope that I see you once again. Burning inside my heart is a fire. For the good people give me the goodness that I have. They told me so much, they gave me joy. The good people we made in my life day by day. So everywhere I go, I can't forget them all. They gave me a good lifetime. Promise now, you tell me now that I'll see you once again. See my eyes, I getting swollen, I want to see you again.
to my past to see you all want it clean. Things are starting to change for the little girl. Promise now, you tell me now that I see you once again. See my eyes are getting swollen, I want to see you again. I will try all the time, I'll keep you in my heart. Just look in my eyes and tell my heart I'll see you once again. Promise now, you tell me now that I see you once again. See my eyes are getting swollen, I want to see you again. I will try all the time, I'll keep you in my heart. Just look in my eyes and tell my heart I'll see you once again. amzunga wawanguni wawa. You're listening to Timveni Radio. Nyimbo yokoma kwambiri, good people. M'bale wanga ndikudziwa kuti anthu akumvera, anthu akudziwe, ine ndikukudziwa, koma anthu amene akumvera program imeneyi mwina pa stream, komanso pa FM, akudziwe dziko lonse pansi lino, komanso ngakhalenso across Malawi akudziwe kuti tikucheza ndi ndani. Sale Mwale. Sale Mwale. Tamvera reggae yabwino kwambiri, uthenga wabwino, uthenga wogwira mtima, rhythm yabwino, voice yabwino, fundo zabwino. Mwina popeza iniyo mulipo kumvera tamvera, koma nyimbo ija yokamba zotani, and amanena kuti it has to come from the horse's mouth. Mwina titokani maview ena kama imvera nyimbo, peza nyimbo imakhala yotambasula kwambiri, koma inu mutokhala ndi kutanthauzira kwabwino kwa nyimbo imeneyi. Okay, the song Good People, I can best describe it ngati a tribute to humanity. You can see kuti in life is complicated. Timakumana ndi anthu osiyana-siyana, and not all of them are good. Sometimes you even reach a point yoti maybe you don't believe in human beings anymore. Koma noma kumana bende anthu ena ake abwino oti they give you hope in life kuti yeah, life can still be good. You can still meet wonderful people. Kutanthauza kuti paja timanena kuti mulungu saoneka ndi maso, amathandiza kudzera mwa anthu, ma opportunities athu amadzera mwa anthu, komanso mkati momwemo satananso paja ndi mzimu, saoneka ndi maso, ntchito zakenso zimadzera mwa anthu. Nde tidziyembekeza kuti mwa anthu ena atha kuti kumudwitsa, komanso alipo anthu ena mulungu aliso mwa anthu omwewo ndipo akuchita zambiri kudzera mwa anthu omwewo. Mwanena bwino kwambiri. Ziko kwambiri. Mayimbidwe abwino kwambiri, mwabwera ndi chimbale chanu imene chichi chikutchedwa kuti chani mama ka title track ya chimbale, dzina limene laseza nyimbo imene laseza chimbale chonsechi. Okay, the album zina yake ndi Write My Own, which means Write My Own ndi nyimbo imene imakamba zoti pena anthu akamakuona amakhala ndi image yoti mwina capability yako ndi sungadutse apapa. Sometimes if you are listening to these people, zima kupanga limit. Koma ngati iweyo uziwa zoti no, this is not my description. Iweyo continue writing your own story, no matter what people think of you. You are the one who knows kuti these are my capabilities and this is what I'm capable of doing. Chabwino kutanthauza kuti ayi iweyo ndamene uli wapanga hold key yonena kuti you can keep light Writing your own story. Yeah, no matter what people think, no matter the limitations that they have. Okay, chabwino. Mwina pamene tikupitirira tiverenso nyimbo ina. Actually, you can play Write My Own. Write My Own, the title track itself. Yeah. Okay, here's Light My Own, from Sale Mwale. Amzunga wawanguni wawa. You're listening to Timveni Radio. I'm not standing here for glory or fame, but I have a story. They will always tell you there's a seed on now. It's time
But I'll tell you what I know. They say we can dine with people that oppress us, to make life easier, to avoid crossing lines. But life get crashed on me day and night until I turned real life. Stop running and running and running and running night and day from the truth, pleasing everyone. Stop running, 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 running night and day from your dreams. This is free advice. I'm gonna write my own. I'm Zunda. Wow. You're listening to Timveni Radio. I'm gonna write my own. Writing I am. Gonna write my own. Great life. Materials walk away. They're not worth your freedom. The money comes and goes. You're selling your freedom. The people are passing by. No, they don't care. All the rules in the books will never work for your lifestyle. Life can crash on you. Oh my, but I'm gonna write my own. Writing I am. Gonna write my own. Create life. I'm gonna write my own. Writing I am. Gonna write my own. Create life. I'm gonna write my own. Writing I am. Gonna write my own. Create life. I'm gonna write my own. You're listening to Timveni Radio. Gonna write my own. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yophunzitsa, nyimbo yoti ukamamvera mazuwa reggae music imandisangalatsa. Rhythm ili apo komanso matomatola mfundo zimayenda bwino. Imodzimodzi mabwera mfundo maula ayayi zikugwira msewu. Ndithu kwambiri amalawi akumvera komanso kulikonse kumene program ineyi kwafika. Mwina tinganene kuti uthenga wako umene wabwera nawo mchimbale angakusapote bwanji, ayilandire bwanji, achilandire bwanji chimbale chimenechi. Okay, it's like you were saying, reggae suti timangoimba kuti bola taimba. Chimakhala kuti china chake inside of you is moving. This album mulutenga wambiri kwambiri woti ngati ineyo I'm in my 20s, close to turning into my 30s. Nde umakhala kuti pa age range imene umakhala kuti udusa muzambiri zoti you're transforming from a child into someone who should be responsible. Nde muli advice yambiri yoti anthu atoigwirisa ntchito. Chabwino. Kodi nyimbo zimenezi munajambula kuti anajambula ndi ndani, komanso mwina mutotchula awiri atatu amene atengapo mbali, komanso mwina mufotokoze kunena kuti ili pansika, komanso kodi zikuveka ma airwaves ma radio, komanso mwina anthu ena atokhani mtima onena kuti tikufuna soft copy angayipeze bwanji. Okay, nyimbo zitazijambula ngati Good People ndi ya 2012. That was produced, like I produced that song. Komano the rest of the songs tajambula ndi CL Touch zimene ajambula ndi Viwe. As to whether the people can find the music, yeah, atotipanga reach out through WhatsApp anytime. Komaso the songs are on the internet. But as to recording, we are remaining with about 3 kapena tuganisa zoti tuonjezepo nyimbo 3 or 5, and then we can properly release the album.
Yeah. Okay, ndi nyimbo zingati panopa mukamaona zimene mwajambula kale mwina munanena kuti patsani nyimbo zitatu, ndi nyimbo zingati zimene zatsala komanso ngati muli ndi chikhumbokhumbo choti mutha kuuza mtundu kapena wa Malawi kapena ena onse amene akumvera program ineyi kuafika kuti pathufunika chithandizo. Tikudziwa kuti journey of music, it's a long journey. It involves a lot. It involves a lot of spending in terms of financial, and it's not easy. Can you communicate to the people out there who are listening to this program? How best can they maybe come into support this project? Okay, ndi nyimbo zasala zitatu, of course 10, komano tijambula nyimbo zina 5. Ndeti zakhala mwina album ya nyimbo or 10 to 14 songs. As for help, ena atithandiza so far, ngati pali company na yakiti Vision Graphics, they've been helping us ngati kujambula nyimbo maka ya akhale anatipanga support ndiwo. There's also this company called Wijays Enterprises. Imapanga ngati manufacture sopo, mafuta opikira irukane ngo, they are also supporting us. So like you said, music is something so big. Choti sunga jipange fund from your own pocket. Like for example, a day or so ago, producer Walage Dube, whom I consider the best producer in the world, and Abanga reach out to once you finish your album, can I do the mixing and mastering? That process alone, it costs millions, so that's where actually people can help. Especially my company, like I said, he's the best guy in the world. Atozibanga transform nyimbo zijako figure body, they are globally interesting. So that's where we need help in terms of monetary help. Kwambi. Okay. Kodi chiyambi chako chakhala chotani? Mwina utakufotokoza kuti ndinambira apa. Mwina sina cheze kwambiri. Yeah. Chiyambi chako komanso kodi izizi ndi nyimbo zako zoyamba kujambula? Sizoyambilira. Like I said, najambula nyimbo yanga yoyambilira najambula 2011 ntangomaliza secondary school. That was also very well received. Actually, chifukwa muli nyimbo ina yake so imene tatulusa pompano ya akhale, yutanthauza kuti mwana tikamapita kumwana kuja ku school day 1 ana ambiri amafunsa, what do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? And you find a lot of children amakhala at that age amakhala be aziwa chimene afuna zakhale mmoyo. Komano as we grow, something happens, chimatipanga shift to a point where we lose direction. What I believe is, Tonsefe, all of us had a dream way back. It's similar with me. I've been wanting to sing for very long, since I was very young. Okay. Oimba amene iweyo amakupanga inspire locally komanso international. Mwina ndindani fabe ambiri funso limene lisali yankha mwachilungamo. Koma ene makhulupirira kuti munthu amene alibe msanje ndi amenenso Mulungu amandalitsa. Ndeno mwina sindikudziwa ndi ati amene iwo matha kuti bwana uyamandimbira bwino nditafika apo zinthu zimenezo international komanso locally. Okay, internationally for me ndi Lage Dube. There's nothing like Lage Dube in the world to me. Locally kwambiri chimavuta ndi consistency. Ndeno patopeza kuti titomachulano nyimbo osati artist. For example, ali ndi nyimbo ya whistling song, that was a perfect song, anaimba bwino. I think it even did big things for him. And kulima artist ngati achina Bile Kaunda, they've done great things. Achina Joseph Nkasa tinavera nditu kwambiri. A lot of singers have good songs kumalawi. Yeah, sure. Okay. Chabwino. Maloto ako umafuna utafika pati komanso mujaona nena kuti nthawi zambiri munthu umatha kukhala ni maloto ukuyambira luwang'ono komanso iweyo unakali wang'ono apa kuyenda ulendo koma ukamaona direction imene ikupitidwa ndi yabwino. Okay, pali direction ili pawiri. One is the commitment that you have. Kuti, are you still going to be doing what you do regardless of okay, pali direction yako iweyo because sometimes people can support you komano iweyo you lose direction. And sometimes utoka oti you are committed to what you do komano support si umakhala yokwanira. On my part,
I've just decided kuti I'll keep writing relevant songs. I'll try to be writing relevant songs. Zinazo zizibwera pambuyo. We need a lot of support from people to pamakhala zinazo tisunga mapange weka ngati komano we also have a role ngati ma artist kuti what we do should be relevant to people. That's the first thing I've decided kuti nyimbo zimene tizilemba zizikhala kuti nzothandiza anthu. Izozo zimakhala kuti kaya zinthu sizifika pamene ufuna komano when the time comes for you kuti mwina you are living this world, you would still be satisfied kuti I did my part. Chabwino nde sindikudziwa kumbali ya support ilipo ikupezeka direction yabwino ndi mmene muganizira kuti azitha kuyenda manga ndi masomphenya anu komanso chifukwa nena kuti ngati we panopa ukupusha commitment ilipo komano in terms of support ikubwera imene umayembekezera ngati sili choncho. This is a platform alankhuleni anthu amene akumvera program ena atokhala kuti ali ndi kuthekera kunena kuti atha kuthandizira madera ena. Okay, what we need panopa the financial support first of all to be recording music mmene tufunira kuweka ndi ma producer mmene tufunira and doing things on time mmene tingafunira, and then after that we can think of mwina za album launch that also needs support, and musician aliyese amafuna atakhala ndi access to ngati mabandi or live performances, things like that. So those are the areas where we really need help kwambiri. People are supporting us, not the way we would want it to be. Like I said, good music requires millions of money. Yeah. So we need financial help, in short, in so many ways. Chabwino kumbali yaonena kuti anthu omvera kapena anthu amene amapanga support music, ma consumers za music, mmene amayipangira support music in terms of mwina kugula chifukwa zinthu zo ndi ndalama. Locally mama kangati kunoko ku Malawi mukhutitsidwa nako chifonena kuti ndizonena kuti olo munthu akamayika ndalama zake suyika ndalama m'madzi moti zikalowa zalowa, koma chifukwa anthu ambiri aliyesebe amakhala ndi mtima oti akupanga invest wa business. Ndikayika kanthu kangaka kodi kabwerera kodi kabala china chake. So sindikudziwa ineyo mukamaona pa Malawi panopa mukamaona anthu amene amagwiritsa ntchito nyimbo akutipanga support mokwanira chifukwa ambiri aluso amadandaula kuti ambiri amangofuna basa zingogawana nyimbo ma social media mu WhatsApp ndi zina zotero basi mangopanga download for free momoti amugule. Ndiye sindikudziwa kumbali iweyo kumbali imene ndikudziwa kuti monga tisinali yesi uli ndi chidwi wasuzumirako unganene kuti ndi wokhutitsidwa ndi mmene anzathu otipanga support mbali ya consumption akupangira spend kuti yayi akumathandiza anthu oyimba kosangogwiritsa ntchito luso lawo mwaulere. Okay, panopa ndapanga realize kuti what we call mafans ali magulu pali munthu wina ataka kuti nyimbo yako ayifunitsitsa from deep down his heart koma nosangapange manage kuti ayigule nyimbo ichi. For these people it's wrong kuti umukakamize kuti agule ndi kapena umukanize simply because sanalipire. Nde pali anthu ena amachikonda chinthu chija, sometimes atakupasaso mwina 10 times or 100 times what you would ask for. Atakupasa ndalama imeneyo for a single song. And I've realized for music, just give it out for free. For now, give it out for free. Unless amene afuna kugula atomagula komanso pasikhala option yoti amene afuna angozipeza nyimbo zija azipeze. As to the issue of money, there are so many ways my artists atopanga transition kutayambo panga ndalama. Like these days you can work with companies. I mean I'm actually branding. You can introduce so many ways of allowing people to buy your music. For example, ena mutapanga zipewa za nyimbo yanu anthu azigula zimene zozo instead of you selling them the music. Amene afuna kugula atomagula koma be creative, try to come up with ways zoti anthu azikupanga support. Chabwino ndikhulupirira kuti umene onso nduthenga kwa anthu aluso siyana kuti akuyenera kupanga njira zina zonena kuti mama kankhani ya branding kunena kuti aisetse kupanga njira zina osati kungogwiritsa direct music iyo koma asatopanga njira zina ndikupezeka kuti akugulitsa luso lawo kopanga ndalama. That's very true. Chabwino mmene tikupitira kucheza timverenso nyimbo yanji.
mutapanga play ya college imene iwalimbikisa anthu kuti china chilichonse utopanga succeed munthu utopanga succeed to a level where you're satisfied. Ndeno sometimes timasiya what we love in life chifukwa kuti timanoti we bring in reality kuti okay ichi mwina singakupanga support to a point where you're financially stable, you stand on your own. Koma that's not true. You can be a footballer and make money. You can be a singer and still make money. The point is ndrama timaifuna tikakhala tilibe komano as you reach the end of your life, Suri, that's how you quantify your life. Uzikapanga reflect on your happiness. Kuti, did I do what I want in life? Was I happy? Those are the questions that you'll be asking yourself. Then still try to be doing what you do, what brings you contentment in life, and try to make it work. Okay. Chabuni yabu nitivire nyimbo imene yakari. Angunga wawangungwa. You're listening to Timveni Radio. I've watched for so long where dreamers go that die without a coin. Said I'll leave the carelessly, that's why I will say Mozia Sia You're listening to Timveni Radio. He said I knew just what I wanted from an early age, man. The dream got so deep, cut right down to my heart, man. I'd never sleep in my grave if I walked through life ignoring my calling. He said, and he broke into tears. He said, oh my love is reality. I've watched for so long where the dreamless go, that die without a story. It's like they never lived at all. Mozia Sia Kali. Mozia Sia Kali.
Radio. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo imene ikumupatsa ikuyambira mwana ndi vision wang'ono. Timveni Radio ndi platform ya achinyamata. Mwakudziwa Timveni Radio yokha. Timveni ndi bungwe organization imene cholinga chake ndi kupereka mwayi kwa achinyamata. Radio komanso television ndi zipangizo chabe zoti zipange support cholinga chimenechi. Ndeno ngati platform ya achinyamata ana komanso achinyamata yandisangalatsa kwambiri nyimbo imeneyi yakhale chifukwa anyamata ambiri amakhala maloto onena kuti ndikazakula ndimafuna ndizapange motere, ndizakhale bwina doctor, ndizakhale woimba, ndizakhale zinthu zambirimbiri, koma mkati mwa ndima zimatha kusintha chifukwa cha zina zopinga ndipeza kuti asintha direction. Ndiye nyimbo ikulimbikitsa kuti ayi kuthekera kulipo, taisani kuchilimbikira tachilimikani kuti zinthu zitha kusintha. Chimene mafuna kufunsa nchonena kuti wewe ngati wachinyamata tikudziwa kuti program ineyi kwina kwake kandi kunzuzu kandi ku Blantyre kandi kusalima pakonena yake ya Malawi ino komanso kwina konse mene program ineyi ikuwafika anthu akumvetsera program ineyi ndipo akudziwa kuti akucheza ndi iwe sale. Tinganene kuti uli ndi uthenga wanji kwa achinyamata wina wake amene akumvera amafuna atakhala oyimba komanso mwina ali masomphenya osiyanasiyana? Believe in yourself. Ngati, okay, I think ali ndi experience yoti when you do something good anthu amabwera amakupanga support. Ndeno believe in yourself. Pamafika ma point ena ake in life yoti friends, even your family or anyone around you will not believe in you. The point imene chayo ndi mene makhala yoti you can either rise back kapena you can also give up on yourself. Komano, you don't have to give up on yourself. If you're the last person who will do that. The moment you give up on yourself, it's like that's the end of it. Chabwino ndithokoze kwambiri chifukwa cholola kukhala nafe program ineyi yakuti luso la Malawi tsiku la lero. Kumapeto kwenikweni tikhale tikuvera nyimbo ya inaso. Ikhale nyimbo yanji mene? Motapanga play nyimbo ya Crime and Justice. Yopanga demonstrate kuti as musicians suti tizingoimba basi bola tachinena chinthucho chizikhaso tichithandiza bwanji dziko, chopanga contribute bwanji to the overall of humanity. Amzunga wawanguni. You're listening to Timveni Radio. When the man was alive, he pleaded innocent, but no change of that came. Sorry. The witness captured her words when they hanged, and now she says she's not sure this man was involved. They say no physical evidence connected him to the crime. He's just another victim of justice gone wrong. A victim of crime. He's a victim of crime, and nothing can make up for the crime. The victim who died was struck at night, given her time. His story, is so hard to comprehend. Justice and conviction with cohesive evidence. A lookalike was thrown in jail with years of wasted time. Had a 6-year-old baby, it should be her time.
time they say, every time somebody cries, they're turning your heart down, down. You're listening to Timveni Radio. Chabuno ndithokoza kwambiri chifukwa chobwera mpulogalamu ineyi kupeza nthawi ndikucheza nafe ndikupeza anthu asangalala koma mupereke nambala. Ndathokozaso kwambiri Greciam. You thought of like inviting me here. So my number is 0882 69 11 35. Nambala hii imapezeka pa WhatsApp basi. Bwerezaniso 0882 69 11 35. zikomo kwambiri apa ndi pamapetonso pa programu yathu yakutukula luso la Malawi la tsiku la lero. Muzakhalepo mponso sabata amamedza ubwereseniso wa luso wina mwakoma nonse. Amzunga wa wanguni wa. You're listening to Timveni Radio. nakula sikomai, tears in this world, children are crying. Oh, my mama has gone, oh, my daddy has gone. Tears in this world, children are crying. Oh, my mama has gone, my daddy is gone. Tears, oh, I need a family. Tears, oh, I need a family. Tears, ma, I'm missing your love. Tears, oh, I need a family. Tears, oh, I need a family. I'm missing you, daddy, but don't you worry now. I always call you daddy, I always call you daddy. I'm missing you, mommy, no, don't you worry, mom. I always call you mommy, I always call you mother. But has she been? Tears, oh, I need a family. Tears, oh, I need a family. Tears, ma, I'm missing your love. Tears,
really hurt their best. They worry January, December. Mutima muzimati wawa. Oh, I need a family. Tears, oh, I need a family. Tears, ma, I'm missing your love. Tears, oh, I need a family. You're listening to Timveni Radio.